In the Siberian summer of 2016, my Russian riding buddy and I were finding some challenges on the Road of Bones. A huge flood had knocked out the bridge that crossed the Elga River in Yakutia, Siberia. We met other Russian bikers who faced the same challenge, and friendships were forged in this hothouse of adversity. The other day, they sent me some rare aerial footage of the Road of Bones. These shots give an appreciation of the vastness of this rugged and ancient landscape. For those considering riding the Road of Bones or just dreaming of an adventure, these images will warm your heart. The full-length movie of my Road of Bones adventure with Renat can be found on a link at the end of this video. Еду в Магадан. Еду в Магадан. В Магадан. Слушай, братан, а кто это поет, а? Еду в Магадан. Шо, в натуре твоя песня? Не пиздишь? В Магадан. Слушай, ну красава вообще, а? Еду в Магадан. Песня дерьмо, конечно, но местным нравится. Говорят, у меня талант, и я должен прославиться. Уже толпы на входе в кафе у Бобра. Все ждут мою персону, все меня встречают на ура. Хозяин Бобра доволен, бабки текут рекой. Уволил сессионную певицу, повысил мне ставку.